to at least talk about the latest treatment that is going on in India, that is the monoclonal antibody therapy, right? So I think we should discuss that briefly about it. So the antibody cocktail, everyone is talking about in India. What is this antibody cocktail? ఏంటది, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు, బ్రీఫ్గా దాని గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఈ యాంటీబాడిక్ కాక్టైల్ రోషే కంపెనీ వాడు రిజన్రాన్ అనే పేరుతోటి టెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ దెన్ వెన్ ట్రంప్ got infected with coronavirus, they urgently made it available for him. And then on, it got a lot of buzz about it. And so, Trump got better very quickly. And then what happened was, it was not really available for public at the time. One of my colleagues got coronavirus a few weeks later, and we were able to actually get this medication for him at that time. It was available like very few people, very few places, but we were able to get that medication for him at that time. And he's a high risk person. He's around 60 years old or even older than that. And then he came to the emergency department, and then he got a shot. And then he went home and he said that he got better quickly. Okay. So the same medication with slight changes, I believe, is brought into the Indian market. And I'm glad that we have one more treatment that is available now in India for this purpose. So what is the difference? Like, what does these monoclonal antibodies do, specifically designed to fight the virus? Right, no problem. So ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేది ఈ వైరస్కి వెరీ స్పెసిఫిక్గా క్రియేట్ చేయబడ్డాయి. అది కూడా ఈ వైరస్ స్పైక్ ప్రోటీన్, వైరస్ చూస్తే కనుక మనకి పైన దానికి స్పైక్స్ లాగా మొళ్ళలాగా ఉంటాయి కదా. సో అందులో ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దానికి స్పెసిఫిక్గా ఈ యాంటీబాడీస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ల్యాబ్లో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ వైరస్ని దానివల్ల న్యూట్రలైజ్ అవ్వడం, అందువలన ఈ వైరస్ రెప్లికేషన్ తగ్గడం, ఈ వైరస్ సెల్లోకి వెళ్లకుండా ఆపినప్పుడు రెప్లికేషన్ తగ్గుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ వల్ల జరుగుతుంది. యూజ్ చేయాల్సిన సమయం ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఎంత తొందరగా యూజ్ చేస్తే అంత మంచిది. మ్యాక్సిమం 10 days లోపు యూజ్ చేయాలి ఈ మెడికేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే వైరస్ లోపలికి వచ్చింది, అది మల్టిప్లై అవుతుంది, అది ఇంకా మల్టిప్లై అయ్యి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేయక ముందు ఈ యాంటీబాడీ కాక్టైల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే హెల్ప్ అవుతుంది. యాంటీబాడీ కాక్టైల్ ఎందుకన్నారంటే, కాక్టైల్ అనే పదం బికాస్ దిస్ ఆర్ 2 separate యాంటీబాడీస్, 2 కలిపి. ఓకే, ఒకటి కాదు, 2 different antibodies that have slightly different mechanisms but does the same thing so that the virus can be prevented. అందుకని యాంటీబాడీ కాక్టైల్ అని చెప్పి అన్నారు దీన్ని. ఎవరికి ఇవ్వాలి? We have to give it to people who are at moderate or severe risk to develop disease. అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే, ఒకరికి ఎవరికన్నా డయాబెటీస్ ఉన్నా, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నా, ఏజ్ అబౌవ్ 65 ఉన్నా, క్యాన్సర్ ఉన్నా, హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్నా, లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు, కోవిడ్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ హయ్యర్ రిస్క్ ఫర్ దెమ్ టు ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ మైల్డ్ డిసీజ్ టు మోడరేట్ డిసీజ్ టు సివియర్ డిసీజ్. ఓకే, సో అలాంటి వాళ్ళల్లో ఇది ఇస్తే గనక మనకి బెస్ట్ బ్యాంగ్ ఫర్ ద బక్. అంటే ఇప్పుడు ఒక 25 ఏళ్ళ కుర్రాడు ఉన్నాడు and he has no other problems, the likelihood for him to recover from COVID
is pretty good. Most likely he's just going to recover without much problem, even though there are exceptions. But a lot of people above age 65 or other risk factors we just talked about, they tend to progress to a more severe disease. So వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే మంచిది ఈ యాంటీబాడీ కాక్టైల్ తోటి అనేది. ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు ఇది. ఒకసారి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోవడం మొదలైన తర్వాత ఇచ్చి లాభం లేదు అనేది ఈ స్టడీలో ఉంది. యాక్చువల్గా ఒక చోట అయితే బాగా సివియర్ ఇల్నెస్ వచ్చేసిన తర్వాత కొంచెం లేట్గా ఇస్తే కనుక హార్మ్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పి కూడా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అవర్ పేషెంట్స్ ప్రాపర్లీ హూ వీ షుడ్ గివ్ దిస్. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ మార్చుకున్నాం. సివియర్ ఇల్నెస్ ఉన్నా సరే వీ హ్యావ్ టు హోప్ఫుల్లీ అవాయిడ్ ఇట్. దీనికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏదర్ మన క్యాజువాలిటీ అంటాం లేదా ఎమర్జెన్సీ కేర్ అంటాము, అక్కడ ఇవ్వచ్చు. మరి మన ఇండియాలో డాక్టర్స్ ఆఫీసెస్లో ఇది అవైలబుల్ అవుతుందో లేదో నాకు ఇంకా తెలీదు. ఒకవేళ అలా ఉంటే కనుక ఇంజెక్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇంట్రావీనస్గా ఇవ్వచ్చు, అంటే వెయిన్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు. ఒక 20 to 30 minutes పడుతుంది ఇచ్చి కాసేపు చూసి ఫినిష్ చేసుకోవడానికి. లేదా సబ్క్యూటేనియస్గా కూడా ఇవ్వచ్చు, అంటే ఇంజెక్షన్స్ సబ్క్యూటేనియస్గా ఇవ్వచ్చు. 2 మెడికేషన్స్ కలిపి ఒక దాంట్లో ఇస్తారు ఇది. ఓకే, 2 మెడికేషన్స్ కలిపి ఇస్తారు ఇక్కడ. అలాగే ఈ సబ్క్యూటేనియస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఇంట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ కొంచెం సేపు అబ్జర్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంటు. సో ఎస్పెషల్లీ ఒక కొత్త మెడికేషన్, మనకి తెలియని మెడికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కాసేపు అక్కడ కూర్చుని ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు మేకింగ్ ష్యూర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ రియాక్షన్స్ అనేది. బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి వచ్చేస్తే బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ అనేవి రేర్. ఓకే, వీళ్ళు డిఫరెంట్ టెస్ట్ డోసెస్ తోటి రీసెర్చ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఉన్న డోసు 1200 milligrams ఆఫ్ ఈచ్ మెడికేషన్. ఓకే, ఈ డోసేజ్లో బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ అనేది రేర్. రీసెర్చ్లో వెరీ హై డోసెస్ 8000 milligrams డోస్ కూడా యూజ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చూడడం జరిగింది. ఓకే, బట్ ఈ డోసు 1200 milligrams ఉన్న డోస్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఛాన్స్ ఫర్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇది బ్రీఫ్గా ఈ మెడికేషన్ గురించి.